Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Алгебра есептерін шешу практикумын ағылшын тілінде жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыз натурал сандарды көбейту мен бөлуге арналған. Today we consider multiplication and division of natural numbers. After this lesson, students will be able to multiplying full numbers, multi-digit multiplication, division of full numbers, and long division. Яғни біз жалпы көбейту, бөлу амалын зат есім ретінде қолданатын болсақ, multiplication, division деп қолданамыз. Етістік ретінде қолдансақ, multiply by, divided by деп қолданамыз. Егер сөйлемнің арасында болса, сәйкесінше times, divided by деп. Мысал үшін, 5 times 3, 7 multiplied by 4, 3 multiplied by 5, 8 divided by 4. Немесе табу керек болса, find the multiplication of 10 and 3, find the division of деп осылай сұрақтарды осылай қоямыз. Енді әрбір көбейткіштің өзінің мүшелері болады. Көбейткіштер көбейтінді деп ағылшын тілінде. So the multiplication consists of 3 members, factor or multiplier. Factor, next second factor is, we call it H as multiplicand, and the result of the multiplication, we call it as product. So the result of multiplying or more numbers, as we say above, we call the product of the numbers. I hope that you know the products of single-digit numbers. So I consider some properties of multiplication. First, property of zero. When any number n is multiplied by 0, the product is equal to 0. Identity property. When any number n is multiplied by n, the product is identical to the number n. Commutativity property. The order of the factor does not change the product. And associativity property. If you can multiply, if three numbers of multiplied, it doesn't matter how you associate the factors. You may multiply the first two members and then multiply third, or you may multiply second two numbers and multiply the first one. So how to multiply the multi-digit numbers? Яғни сандарды, екі орынды, үш орынды сандарды көбейтудің ережесін, алгоритм шығаратын боламыз. To multiply multi-digit numbers, first the set up multiplication, we line up the numbers vertically with the multiplicand and the multiplier, and the ones place lined up on the right. We multiply place by place, putting the products in the upper right column. Sometimes we need to carry a digit from one place to the next higher place as in addition. Яғни бұл жерде көбейту үшін сандарды вертикал түрде жазып аламыз. Көбейтінің астына көбейткішті жазамыз. Біртіндеп көбейтеміз. Сосын қажет болса, ойға беру арқылы әрі қаратай қосу процесін жалпы қажет болса ойға береміз, әрі қаратай қосу процесін орындаймыз. So consider examples of multiplication, multi-digit numbers. For example, find multiplication of numbers 235 and 6. Line up
the numbers vertically, as you see in the picture. So starting by multiplying the top digit number on the bottom right and multiplying by 5 and 6, it is 30, write 0 and carry the 3. Next, multiply by 3 and 6, it is 18 and carry 3. So it is 21, write 1 and carry the 2. Next, multiply 2 and 6, it is 12 and add carry 2 is 14. So the result of this multiplication of the result of multiplication is 1410. So next, the result of the multiplication is 1410. Next, consider this example. We need multiply 37 to 46. Of course, we line up the numbers vertically, begin the multiplying the top digit by the number on the bottom digit, and start by on the right to move to the left. Multiply 7 and 6 is equal to 42, write 2, carry the 4, and multiply 3 and 6, it is 18, add carry at 4, it is 22. So before this, we can cross out the number. We have carried. We also have to add magic 0 if the units column of the next row of our answer line. So here we add magic 0. Next, we multiply the top numbers by the rates on the bottom next column. So 7 multiplied by 4 is 28, write 8, carry the 2. The next 3 multiplied by 4, carry it, add carry 2. It is 12 plus 2, 14. So now we need to add these two numbers. If we need carry it, don't forget about that. So 2 plus 0, it is 2. 2 plus 8, 0. Write 10. 2 plus 8, 10. Write 0. Carry the 1. 2 plus 4, 6. Add the carried 1. The result is 7. And 1 plus 0, 1. So the result of this multiplication is equal to 1702. As homework, you should be find the products of these numbers. Please don't use the calculator. So next, our operation, it is division. Each part of division has a name. Dividend. The dividend is the number you are dividing up. Divisor. The divisor is the number you are dividing by. Question. The question is the main result, and the remainder the leftover. So unlike the other three operations, it is addition, subtraction, multiplication. The result of division of whole numbers consists two numbers, which call it remainder and questions.
So, for instance, the 13 divided by 4, it's 13, it is dividend for division, and the result is 3 quotient and 1 is remainder. How to division the multi-digit numbers? To division multi-digit numbers, we use long division method. So we need find division of numbers 533 and 4. So start using the most left digit of the dividend. Most left digit of the dividend, it is 5. So how many times do we have 4 in 5? It is only one time. So write 1, the quotient box, and this 1 multiplied by 4. 1 multiplied by 4 is 4, and subtract this 4 from 5. 5 minus 4 is 1. Next, bring down the next digits of dividend near the 1. And all we have to do now is bring down and next digits of the dividend and repeat this process with new dividend. So how many times do we have in 1? It is any time. Next, we repeating this step, including the next digit of the dividend. This includes the next digit and digits of the dividend. It is 13. How many times do we have in 13? It is 3 times. Write 3 in the question box and multiply by 3 and 4. It is 12. Find the difference 13 and 12 is equal to 1. So this 3 is put down next with 11 and repeat this process. So how many times 4 in this 13? Of course, it is 3 times 2. 3 multiplied by 4 is 12. Finds 12. Find the difference 12 from 13. We take 1. So when we dividing by 533 by 4, the quotient is 133 and the remainder is 1. Next example with method long division. We need divided by 1196 to 23. Of course, how many, starting with this left number of the dividend, how many 23 does into in 1? Or we may say how many 23 in 1? It is doesn't any times. Next, consider digit, this next digit. So 23 doesn't go into 11 2. Then look next digit. How many 23 doesn't into 119? So
23 goes into 119 5 times. Write 5 in the question box and multiply by these numbers. 23 times 5. 3 times 5 is 15. Writing carries a 1, and 2 times 5 is 10. Add carry at 1, it will take 115. So find a difference from this number. 119 minus 115 is equal to 4, and put on this 6. So next, this bring down this 6 and make this 46. So we have a new number, and this process repeats this process. How many times 23 into 46? 23 into 40 goes into 43 2 times. So multiply by 23 and 2. 2 times 3 is 6. 2 times 2 is 4. Find the difference of this number is equal to 0. So the remainder is 0. The result of this division is equal to 52. So first I erase these values, and as homework, you should find the division of these values, and in first 5 tasks express each exact division as an equivalent of multiplication, and the second tasks find the quotient and the remainder of each division. So that's all that I have. Thank you for your attention. Сонымен біздің бүгінгі көбейту мен бөлу тақырыбы бойынша сабағымыз аяқталды. Яғни сабақ барысында біз көбейту кезінде біртіндеп көбейтеміз. Жоғарғы бөліктен бастап төменгі бөліктерді көбейтіп шығамыз. Сосын екінші кейінгі жолды жазғанда нөлді қосып тіркейміз. Және қажет болса есептеу барысында ойға алып отырамыз. Және шыққан нәтижені қосатынымызды айттық. Сонымен қатар бөлу кезінде бөлудің әрбір мүшесінің өзі ағылшын тілінде аты бар. Қазақ тіліндегі сияқты яғни бізде dividend ол бөлінгіш, бөлінді, бөлінгіш, бөлінгінің мәні қалдық. Сол мәндердің ағылшын тілінде өз атаулары бар. Яғни бізде бөлгіштің мәні 2 нәтиже шығуы мүмкін, қалдық және бөлінгінің мәні. Сосын бөлу амалын біз бағандап орындайтын боламыз. Яғни бөлу кезінде сол жақ саннан бастап тексереміз. Мына 4, мына 5-ің ішінде қанша 4 бар. We start process using the most left digits in the dividend. Бөліндінің оң жағын, сол жағынан бастаймыз. Және қанша 4, 5-ің ішінде қанша 4 бар деген сөз. How many times do we have in this number? Немесе how many 23 does into this number деген сияқты сөйлемдерді пайдаланамыз. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.